singo bungi obirabira waggulu eno n'ebina gye bitandikira. Amasomero gakolanga obulimiro bw'ebyobufuzi naddala university. University emu ey'amaanyi Makerere University yezze ng'ebeera n'obukulembeze obw'enjawulo. Era obukulembeze bwatuka ekiseera nga businzira ddala mu bibiina by'obufuzi. N'olaba wa DP najja awo nno n'olaba nga n'abakulembeze ab'oku ntikko mu kibiina kya DP benyigira butereevu mu kalulu ako. Owa NUP najja n'olaba nga NUP eri butereevu mu kalulu ako. Owa NRM najja era naye butereevu n'enyigira mu kalulu ako. Kakati gye buvuddeko okulonda bwe kwafuuka okuzibu ennyo nga kuzzeemu n'omusaayi. University yasalawo negamba nti okulonda kuno egenda kusazaamu era nekusazaamu okumala akaseera. Mu kukusazaamu nesalawo negamba nti nga butusazeewo ti okulonda kuno tukusazeemu ate tulina okuteekawo enteekateeka ey'enjawulo bwe tulina okuyita nga tulonda ne batandika n'okulonda nga bayikosa enkola eya tekinologiya. Olunaku olwaliwo mu studios njagasooke tuwumulemu oluvannyuma butereevu tugenda kudda ate tukongere ensonga zino. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno abayizi ku ssettendekero wa Makerere balina okukkira obubokisi okulonda abakulembeze baabwe abatuula ku lukiiko oluyitibwa Guild Council. Wabula olunaku lwanga 14 omwezi gwe gumu ng'enkeera abayizi lwe balonda wabalukawo okusika omuguwa wakati w'abawagizi be yakwata kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform wamu n'owa Forum for Democratic Change era okukakkana ng'omuyizi Michael Betungulo wa Uganda Christian University aluguzeemu obulamu n'abalala ne babuukayo n'ebisago eby'amaanyi ekyaviirako n'abamu okugombebwamu obwaleero ekyaddirira ye University okuyimiriza okulonda kw'abayizi kwonna kw'ossa n'olukiiko lw'abayizi olwaliko ebibiina ebitaba abayizi ku ssettendekero byayimirizibwa era ne wateekebwawo akakiiko okukola okunoonyereza ku byaliwo. Oluvannyuma lw'okunoonyereza akakiiko kaavaayo n'alipoota mwe kaasembera ebintu eby'enjawulo omwali n'okuwera okulonda kw'olujjudde. Abayizi ne balagirwa nti okulonda kwonna kulina kubeera ku mutimbagano. Kyaddaaki okulonda kuno kumaze ne kutegekebwa era kwakubeerawo ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno ng'olwaleero okunoonya akalulu kukomekkerezeddwa nga kubadde kwa ku mutimbagano era n'okulonda kwonna kugenda kukolebwa ku mutimbagano. Embeera ku ssettendekero ono ya kimpowooze kubanga abayizi buli omu abadde ali ku gijje. Kizibu okulaba ku kipande kye yeesimbyewo kyonna okwawukanako n'okulonda okw'ebbugumu okuzze kubaawo. Ne buli kati senga ebbugumu ezise nga bandi ziri wano zeetoloola nga ziweewe zikuba nga tunyumirwa naye kaakati abaana tebanyumiddwa kalukana era ojja kwekanga tekikwewunyisa okulaba nga awangudde obwa Guild President Makerere awangudde n'obululu 300. Ng'olaba posters buli wamu abaana mu halls of residence babugumye micho buli omu nga halls zonna zirina candidate baazo. Bangi ku beenyigidde mu kunoonya akalulu entuye babadde basaza bye batu kubanga badde balina kutambuza bigere nga bwe basinkana abalonzi mu kyama ate nga n'abalala babadde babasanga mu bibiina byabwe. Abeewandiisa okuvuganya ku ntebe ennene ya Guild President bali 10 okuli Alionzi Lawrence Dangote avuganyiza ku kada ya NUP, Ibula Hussein wa NRM, Justus Tukamushaba wa FDC, Blesius Namirembo wa DP n'abalala. Kyokka ku bano bonna embiranye ey'amaanyi eri wakati wa Dangote wa NUP ne Ibula Hussein wa NRM. Abamu ku bavuganya mu kalulu kano bagamba tebibabeeredde byangu okutambula ssettendekero yenna okusaggula obuwagizi. Eno sisitimu mpya abantu tebaliredde nnyo kukejjumbi. The voter turnout if nothing is done to be very low. Otuuka ku mwizi ng'omusaba obuwagizi bwe n'akaluke n'akugamba balonda ddi nga tamanyi na kigenda mu maaso nti administration nga Makerere University tetutte buvunaanyizibwa akukajja kubeerangayo physical. Katose bunyi zigenza okwera ssaawa emu ey'okumakya nga bakuumaddembe okuva mu poliisi n'amagye bayiriddwa ku ssettendekero e Makerere okuviira ddala ku wankaaki ayingira ssettendekero ono na buli kifo awakuŋŋaanira abayizi abangi n'ekigendererwa ekyokulaba nga abayizi balonda awatali kutaataaganyizibwa kwonna. Abayizi babadde mu kulonda abakulembeze baabwe abatuula ku lukiiko olubakulembera olwa Guild Council oluvannyuma lw'ebbanga eribadde liyiseewo kasokedde ekisanja ky'abakulembeze ababaddeko kiggwako mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Okulonda kubadde kwa ku mutimbagano era abayizi bangi babadde mu bukuukulu nga bakutte amasimu gaabwe bagezaako okuyita mitendera gyonna egibadde gibeetaagisa okulonda. Bangi ku bayizi wadde nga babadde beesunze okulonda kuno balemereddwa olw'enkola ey'omutimbagano okuba nti babadde tebagitegeera ate nga n'abandi amayengo ga intaneti gabadde wansi. Bano beekokkodde enkola eno gye bagamba nti eremesezza bannaabwe bangi okwenyigira mu kulonda kuno. Netiwaka yekyatusumbuwamu omanyi eri link eno babeera balina okugirefreshinga naye kati kirabika eri mu system link tebagirefreshinze bulungi kyova olaba nga neno tubeera tugezaako okuloginga in naye nga
egaana. But they're telling me invalid. Woteka mugundi password bakugamba biganye. So I've not yet voted. Network yechanze nsobera olonda network neyechanga obero natero okulonda candidate wo network neyechanga. Abayizi balowooza nti enkola gye babadde balonderamu ey'okusuula akalulu mu bokisi yandisingako kubanga ey'omutimbagano ejjeeko bangi eddembe lyabwe ery'okwerondera abakulembeze be baagala. Okulayininga kiraga obumu, abaana ne babeera bonna nga bali wamu mu bintu eby'enjawulo, abaana waliwo activities ezibaleeta okubeerawo ate saa zino gye buvuddeko olukiiko olufuzi olwa Makerere University. Gye buvuddeko olukiiko olufuzi olwa Makerere University Council lwayimiriza enteekateeka z'okulonda obukulembeze bw'abayizi oluvannyuma lw'effujjo eryali mu kunoonya akalulu kano ekyaviirako omuyizi wa Uganda Christian University okufa n'abandi okubukayo n'ebisago eby'amaanyi. Mu kusalawo kwa University Council baweera obukulembeze bw'abayizi obwaliko kw'ossa ebibiina omwegattira abayizi bayimiriza okunoonya akalulu mu bibinja n'okulonda okw'olukale era ne bateekawo akakiiko kakole okunoonyereza ku byaliwo n'oluvannyuma kaveyo na lipoota eyawamu. Makerere Alionzi, yes. Allow me, yes. To allow you, yes. To allow us, yes. To teach you, yes. A song, a Dangote, a Dangote, a Dangote. Wow. Nkulaza amawulire ago ag'enjawulo ebyaliwo n'enteekateeka nga bwe zaatambula naye amawulire agaliwo nti oluvannyuma okulonda kwagenda maaso era nga bw'olabye era omuwanguzi n'avaayo nga ye Alionzi Lawrence Dangote. Dangote oluganda lumutawanyamu naye tuli nayo olunaku olwaleero era tugenda kuwayamu nga tunuulira akalulu ako nga bwe kaagenda. Dangote, you're most welcome. Thank you so much, and thank you so much for having me. That is. In the first place, why do you call yourself Dangote? Dangote is just a nickname that the students gave me back. There's no specific reason, but it was that I had a friend I resembled, and funny enough, this friend actually comes from Eastern Uganda, but we so much resemble, and he used to call himself Dangote way back in year 1, and I was not a very common face. So there was this time I was passing, and there's a group of boys in the quadrangle of the hall of residence, that is in Sibirwa Hall. One of them just calls me Dangote, thinking I'm that friend. So that whole group starts to call me Dangote, and I find myself being called Dangote. Isn't it related in any way with the other rich man Dangote? No. In fact, I tell students I am the exact opposite of the other Dangote. Hey. Yes. To me, I thought maybe by the time we end this program, we're going to get away with some bit of cash. Now, in the first place, at the beginning of these elections, there were a number of voices which were disregarding the use of technology in the voting process. What was your take then? My take then and until now remains the same. That one, Makerere as a leading institution on this continent, actually, it serves us justice to spearhead such technological advancements. And it will be good if Makerere was top in leading such advancements. But that must not be done at the expense of the transparency, credibility, and the verifiability of such a democratic process. To this day, I still think that the most transparent and democratic avenue available for Makererians to vote is the physical election. Me, myself, as a candidate, I had to vote 4 times until my vote was accepted. How many students had to vote 10 times before their vote was accepted? Just in the preview, we saw some students saying that they were saying network is unavailable, the network is not available, the website is unavailable, and how many students did not actually turn out to vote because of such and were actually cut out. So I still maintain that the most probable avenue, and students, for so many reasons, do not consent to the idea of a process where management has control. Over time, Makererians have learned not to trust their administration. So when we go into the online process, yes, we have technicians, but technicians are directly supervised by management. Now, over time, we have had our battles with management, and the students will not accept comfortably to go into a process that is directly managed by management and that they have control over. Now, you won the elections, but there are so many other candidates who still have the discontent voices in regards to the outcome of the elections. Currently, if you didn't trust the process and you imagined the winner, how do you expect other people you contested with to accept the outcome? Now, I
I think that it's not an issue of trust. I am confident that the technical people, that is the director of DICTS, did their job. And it is often that the challenge is not with the technicians, the challenge is with the administrators. The management. Management itself. Now, I am sure in this particular process, management did not tamper with the students' will. And the reason is to legitimize the process. It was clear on the eve when the elections were suspended that Dangote was the winner of the elections. So if you want to legitimize online elections, you have to leave the students to assert their will as it is, which is what they did. I want the Makereans to believe that in this particular process, their will was heard. Their will was heard, and what you saw was the number of students that turned out to vote. But my question is, maybe even the current administration is okay, and for the next 3-4 years will not tamper with the students' will, allow the elections to go. But how can we trust that the people who are yet to come into administration will be ones who are sane enough not to tamper with the students' will? So my stand on election is this: that one, it will be good for Makerere to spearhead technological advancements, including in democratic processes. But that must not be done at the expense of transparency, and where we the electors do not consent to having an online election. I think this will avail having the students are more comfortable with. Can you cite some few examples that somehow confirm that there was some bit of transparency issues? Transparency issues. Now, unlike the physical election, the online election was new to us and was new to many students. So the definition of transparency kind of shifted. The definition of transparency kind of shifted. And good enough, we had agents in the room where they're monitoring. But for me, my challenge was that this was not the most comfortable avenue available. And I gave an example that me, myself, had to vote 4 times. And for the 4th time, when my vote was accepted, I know for certain, on that day I was on campus, and some students had to vote 10 times and 7 times until their vote was accepted. So that in itself was inconveniencing. Whereas the Electoral Commission registered the record number of 10,000 voters, but we could have done much better if it was a physical election. In this particular election, because the people were more than to vote, were more than ready to vote, and students wanted to turn out to vote, and they did try to vote, but the system could not allow them in, which I think confirms what has been said, that we are not ready to have an online election yet. So that means the outcome, basically the number of people that voted were affected by the process challenge, the challenge in the process. That was true. So as the leader of the students as of now, how would you plan to help the university to spearhead, one, being the leading university in the country, secondly, the technological advancement that is needed in the process, because even other countries outside Uganda, other countries, even other universities somewhere else, they're using the same process as of now. So how do you want university to spearhead? I agree. And when you look at what those universities do, when you look at the system that they use, I am certain that the system is not synchronous with the one that we have. So the point is that as this, because I speak for the majority of students, and trust me that the voice of the majority of the students of Makerere University is that we go back and have physical elections. However, in the far future, when management has put up enough resources and infrastructure that can satisfactorily over time, that is built, enhanced over time, to guarantee the Makererians, all of them to their very minute unit, that whatever they have developed is the most probable way. And I know people are trying to, we do so in the disguise of the so-called violence that characterizes our elections. Now, it is true that when you bring 2 people together, me and you, Mr. Muchibi, and you support Mani, I support Arsenal, and you put us together in the same room. If I love Arsenal so much, I love Mani so much. I love Arsenal. So I hope we don't end up clashing here. But if you bring 2 antagonistic sides together, yes, you expect a certain level of antagonism, and somewhere, because we're humans, our emotions tend to overrun, and you expect a certain level of violence. That is because there is competition. Yes, but it is also true on record that on the final day of elections, on the final day of voting, we have never registered a significant violence, because people just go to cast their votes. When you look at the violence usually in the campaigns, and that comes back to management, which is its role to regulate the electoral process. In this country, you have never seen 2 leading candidates being placed to do rally in the same place.
And I'm sure the Electoral Commission of this country has a reason for doing so. Or we also drafted our constitution have a reason for doing so. Let us regulate our campaign process, our campaign processes, but the physical voting has turned out to be good to this day. We can say let us opt for intellectual discourse during campaigns, and that is okay. Let us separate different camps and campaign different places. That is okay. Let different candidates campaign on different days, and that is okay. But I think the students should go back and vote physically, which is what they're very comfortable and confident. From the break, we're going to go straight to the point of political parties' involvement into the politics of Makerere University, like the point we've been trying to explain in regards to how elections are managed there and how violence is involved and all that. After the break, we're going to talk much about that. Omulabi wa telefoni yaffe omukulu abadde atunyonnyola ku nsonga y'akalunga bwe katambula. Nasose mubuuza nti akalukano bwe kali katandika mwayina ensonga ze mwajjayo nti temukkiriziganya na nkola ya tekinologiya naye wavaayo nga ggwe omuwanguzi kiki oyogera ku nsonga eyo. Nannyonnyola nti wadde yali muwanguzi oba oliawo waliwo ebitatambula bulungi era byatayagala oba oliawo byeyongere nti Makerere yetaaga okwetereeza okusobola okutereeza tekinologiya omulungi n'abantu bonna basobola okulonda. Etwadde ekyokulabirako nti omu ku abo abalonda emirundi ena naye nga akalulu tekayitamu paka lwe yalonda omulundi ogwokuna ne kalyo kakayitamu kitegeeza nti bantu bangi abalemerera okulonda ate kitali kirungi nti bonna aba students baba badde basobola okulonda obulungi. Twadde Makerere University nene y'amaanyi yeetaaga okuba nti yeekulemberamu mu nsonga za tekinologiya naye yeetaaga okweteekateeka okulungi okusobola okukola ekyo. N'agamba nti ensonga gye bogerako ennyo nti watera okubeerayo okulwanagana ne violence ey'amaanyi. Awadde ekyokulabirako nti bw'obanga wagira Man U n'omulala nga wagira Arsenal nga bwe tuli wano ku set yewe Arsenal nzirwa Man U mutewa n'obutakkaanya obutonotono naye obutakkaanya obwo busobola okuba regulated ne watabeerawo nnyo mbeera ate genda kusukkuluma oba oliawo nti mulimo gwa university okusobola okukola enteekateeka eyo ne mu nteekateeka eza campaign. Bwe tukomawo tugenda kwebuuza ku nsonga y'ebyobufuzi parties oba ebibiina by'obufuzi ekibigaana okubeera nga bibeera butereevu mu nsonga zino songa gye buvuddeko emabega bibadde byenyigiramu butereevu. Tukomawo tova ku telefayina eyaffe.